Brian Little. All set. Let's go. Welcome back. Long time. So I have received the parts from JD Customs. Scrambler parts. ಹಿಂದೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಗಿಲಿ 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 ಅಂತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಟೈ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 1.0 ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಲೈಕ್ 3 days ಐ ಗೆಸ್ 3 days ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ. ನನ್ನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗದಿರೋ ಇರೋದು, ಫ್ಯೂಲ್ ಲೈಟ್ ಆನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗೂ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟ್ರ್ ಕೇಬಲ್ನ. ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ ಐ ಗೆಸ್. ನೋಡುವ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ we are going to install the Scrambler kit from JD Customco. Scrambler kit ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಾಪರ್ ಕಿಟ್. ಸೊ ಬಾಬರ್ದು ಲೈಕ್ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ಗೆ you can even see a lot of stuff in their website. ಈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು 2 months ಬ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. I was so happy when I received the part. So here it is. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದೆ ಶಾಪಲ್ಲಿ, ಕೇಳ್ಕೊಂಡೋದೆ. they told they'll fit it. ನಾನು ಇದೇ ಶಾಪ್ಗೆ ಬರೋದು ಏನಾದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೇಳಿದೆ, 2-3 ಸರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. Brian Little.
ಅದು ಮಡ್ಗಾಡು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅದೇ. Thanks, uncle. Oh, the modification is done. Bike is looking so crazy, bro. I hope everything is recording. Here seat to main seat and pillion seat in the gade mount ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So probably I'll take the video clips and photo tomorrow. So back of the bike is totally done. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ಮಡ್ಗಾರ್ಡ್, ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ರೈಸರ್ಸ್, ಫೋಕ್ ರೈಸರ್ಸ್. ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಒನ್. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ದ ಸೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. I'll continue the vlog tomorrow. Until then, see ya. Buza. See project. ಇಲ್ಲ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಲರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. 2018 ಬೂಸಾ ಅರ್ಗುರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಫುಲ್ ಲೋಡೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನಂತೂ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಟ್ರೈಪಾಡ್. ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೈಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಲರ್ ಕಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿನ್ ಎ ವೀಕ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ. And today here it is. ವೈಸರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟೆ, ಅದೊಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ಉದ್ರೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಈ ಕಡೆದು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಗಿಡಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಹಂಗೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಫ್ಯೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗುಡ್. ಸೀಟು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವೆರಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು, ವೆರಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ವೆರಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೀಟು ಮುಂದೆ ನ್ಯಾರೋ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಸೀಟು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಡಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಟ್ your seat very well on the Scrambler seat. Scramblerish look ಬರ್ತಿದೆ ಗಾಡಿಗೆ. JD ಕಸ್ಟಮಿಂದ ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್. ಲೈಕ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ JD ಕಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ ಹೈ, ಲೈಕ್ ಹಿಂದಗಡೆ ಹೈ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ it gives that Scrambler look on your bike very well. And it is very very tough. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮಲ್ಲೇ you'll have tail light and indicator integrated with that. It gives the build a unique look. ಯೂನಿಕ್ ಅಂದರೆ ವೆರಿ ಯೂನಿಕ್ ಲುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ 2 seats ಆ್ಯಂಡ್ 1 mudguard. ನೀರು ಪಕ್ಕ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೀಟ್. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಮೇನ್ ಸೀಟು ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪಿಲಿಯನ್ ಸೀಟ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಲಾಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಕೂಲ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಪುಲ್ 1 ವಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವಯರ್ನ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಪುಲ್ ದಟ್ ವಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್
So seats will be out. If you, there is two locks, one for the main seat and one for the pillion seat. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದೊಂಥರ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ. ಮತ್ತು ಸೀಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಲೈಕ್ 1 week ರೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ರೇರ್ ಫೆಂಡರ್. ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಡ್ಗಾಡ್, ರೇರ್ ಫ್ರಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ನಾನೇನೋ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲೇನೋ ಒಂದಿದೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಈಸಿ ಟು ಫಿಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೂಲ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ನೋ ಸ್ಟಫ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೈಕ್, I prefer a well-known professional to do that. A small thing may lead to big problems. So bike wash ಮಾಡ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಸಿಗೋ. ಸೊ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಯಿತು. ಏನಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ getting these seats, frame and mudguard, I kindly prefer you guys to get one handlebar from them or any aftermarket handlebar which is higher, like upright position handlebar. I'm planning to install a fork risers in the front, so like 2 inches ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. So I have no issues with that. JD Customs were very friendly, responding to my text. And yeah, if you are planning to get your Scrambler kit, here is a reference how it looks on your bike. You guys, if you are into Scrambler builds or something, I prefer you guys to buy from JD Customs. ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೀ ಮೋರ್ ಓವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಿಟ್. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ rather than buying it. That's it for the video, guys. I'll definitely see you guys in the other one. Stay safe, ride safe, and yeah, have fun. I'll see you in the next one. Peace, bye.